Na mtazamaji, naomba nikuache na makala haya maalum kuhusiana na sherehe ya ukumbusho kuadhimisha miaka 30 tangu kufariki kwa makamu wa kwanza wa rais hapa nchini Kenya, hayati Jaramogi Oginga Odinga, ambayo itafanyika siku ya Jumamosi. Sherehe itakayofanyika katika ukumbi wa makumbusho wa Ofafa mjini Kisumu itatoa fursa ya kumkumbuka kumbukumbu mchango wa Jaramogi katika demokrasia ya nchi. Bramwell Bwire alipata fursa na kuzungumza na washirika wa karibu wa Jaramogi na wanasimulia kumbukumbu zao na Jaramogi. Ni mmoja kati ya waliokuwa maarufu humu nchini na ambaye jina lake limesalia katika historia kwa wino usiofutika, akiwa mtu ambaye alihusika pakubwa kupigania uhuru wa nchi hii, kuondoa upinzani na kupigania mfumo wa vyama vingi. Jaramogi could have been the best president Kenya never had. I think that Jaramogi was the best president Kenya never had. There were instances when he told us, these people took Kenyatta away from me. But if I can get Kenyatta back, then things will be back on course. Wandani wake wa karibu wakati huo wanaamini kuwa urithi uliojengwa na Jaramogi unaendelea kushuhudiwa humu nchini kwa dhati. Mchango wake kwa Kenya kupata uhuru ulikuwa mkubwa na akahusika pakubwa kumfanya mzee Jomo Kenyatta kuwa rais wa kwanza wa taifa la Kenya. Jaramogi didn't want to make the mistake of him coming out that I'm now leader of Kenya when the people who should be here with me are not there. I think he was a real nationalist, in that regard. People support what he stood for because it stood for what is right and what is just. And that is replicated in Kenya, the continent, and indeed in the rest of the world, because Jaramogi had friends beyond the continent of Africa. Katika mahojiano na KTN, gavana wa Siaya James Orengo anasimulia jinsi habari za kifo cha Jaramogi kilivyomtua moyo na kuacha pengo kubwa. Siku ya kifo cha Jaramogi walipaswa kuonana. From the airport, instead of going to the residence, I went directly to Aga Khan Hospital, and he was already in a terrible condition, under oxygen, and of course did not recognize me. Katika ulingo wa kitaifa, baada ya Jaramogi kukosana na Kenyatta mwaka 1966 na kujiuzulu kama makamu wa rais, alianza kutetea mfumo wa vyama vingi. Baadaye ikapelekea siasa za ukombozi wa pili na hatimaye kuondoa kikundi cha viongozi chipukizi. Jaramogi and old men like Murira and so on, Moi had virtually marginalized in politics, and they were really under surveillance, as it were. So we decided young people can't just sit idle, not doing something about change in our country. And we started organizing. I became the executive director of Ford and Ford Kenya, more or less a secretary to Jaramogi, writing his speeches and working with him. So we grew very close, really. Hata hivyo, Oburu Odinga anasema kuwa licha ya baba yake kuwalea kama watoto wengine, vita vya mara kwa mara na utawala wa Moi na Kenyatta uliathiri familia yao, kwani walikosa pendo la baba mzazi. As a family, we lost tremendously because of those detentions. Jaramogi was a very big and successful businessman, but his businesses were destroyed when he was in detention. He was running a very successful bus company called Lolwe Transporters Limited, which at that time had more than 52 buses running all over, having routes all over Kenya, in Rift Valley, in Nairobi, to Tanzania, Tarime and beyond, and going to different parts of Kenya. And this was all destroyed in the absence of Jaramogi. Oburu anasema kifo cha Jaramogi
huenda kilitokana na kufungwa mara kwa mara. When he came out of detention, he was not the same Jaramogi we knew before he went to detention. He came completely emaciated. He was very, very thin. He was completely, he was almost, his voice was almost lost. It was hoarse and very, very inaudible. So the life in detention, I believe, personally, is what caused Jaramogi to die at an early age. He would have died much, much later. Tumaini la Wanakenya. John Oyua, mwandishi wa habari mkongwe, naye anasimulia jinsi ilivyokuwa akikusanya taarifa kwenye mikutano na hafla za mzee Jaramogi Oginga Odinga. One of the stories I remember, I was sent to cover Jaramogi in a place called Oyugis, that was in Homa Bay County. He was going for a funeral. That day, Jaramogi made a statement. He told Moi, the former president, leave my son alone. Come for me instead and leave my son Raila. That time Raila had problems with the state, you remember? So at that time Raila was being hounded by the police all the time. So on that day, Jaramogi stood up and told mourners, I'm asking Moi, please leave my son alone. Kwa mujibu wa baadhi ya viongozi wa jamii ya Luo, Jaramogi aliunganisha jamii hiyo na kuanzisha miradi mbalimbali ambayo hadi sasa imeacha alama ya kumbukumbu zake katika ukanda wa Nyanza na hata taifa zima kwa ujumla. This country is poor actually without him. But again, whatever we have right now in terms of our leadership, in terms of our democratic space, is largely attributed to this gallant son of Kenya. The very agitation that Jaramogi Oginga Odinga had when the government was fiercest. Today our government is toothless because the new constitution has given us a lot of latitude to talk about everything. Na Jumamosi, maadhimisho ya miaka 30 yameratibiwa katika kaunti za Kisumu na Nairobi. Jijini Kisumu, sherehe hizo zitafanyika katika kanisa la ACK St. Stephen's na baadaye katika ukumbi wa makumbusho wa Ofafa, ambako kutakuwa na mijadala kuhusu maisha ya Jaramogi na jinsi siasa zake zilivyobadili historia ya siasa ya Kenya. KTN News, Kisumu. Ile shairi ya Ford Kenya, kucha hapa karibu.